Shall we go to problem in analytic function? ஃபஸ்ட் டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் இப்படி தான் இருக்கும். ஒரு ஃபங்க்ஷனை கொடுத்துருவாங்க, அந்த ஃபங்க்ஷன் அனலிட்டிக்காக இல்லையான்னு செக் பண்ண போகிறோம். ஒரு ஃபங்க்ஷன் அனலிட்டிக்காக இருக்கணும், அது என்ன பண்ணியிருக்கணும், சிஆர் ஈக்குவேஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியிருக்கணும். அப்படி சிஆர் ஈக்குவேஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணால் அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து அனலிட்டிக். ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் அனலிட்டிக்காக இல்லையான்றதை செக் பண்ணி பார்த்துருவோம். ஸோ டேக் கிவன் ஃபங்க்ஷன், given w we may express this value is f of z, that is equal to given value e power z. So from the definition, இந்த wன்ற வேல்யூ நம்ம எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிக்கோம் தெரியுமா உங்களுக்கு? wன்ற வேல்யூ எப்படி எழுதியிருப்போம்? u of x, y plus I into v of x, y equal to this e power z. That is to write u of x, y plus I into v of x, y equal to e power, replace z by x plus iy, x plus iy. Again u of x, y plus I into v of x, y equal to e power x. So product of these two value. ஸோ இப்போ பவரில் இருந்துச்சுன்னா எப்படி பண்ணுவோம் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ பவரில் இருக்கும், செகண்ட் வேல்யூக்கு பவரில் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இ பவர் எக்ஸ் இன்ட்டு இ பவர் ஐஒய். ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் வேல்யூ தர் இஸ் நோ சேஞ்ச், யூ ஆஃப் எக்ஸ், ஒய் ப்ளஸ் ஐ இன்ட்டு வி ஆஃப் எக்ஸ், ஒய் equal to e power x. So let us express e power I theta formula. Here theta is y. Do you know e power I theta formula? E power I theta formula is cos theta plus I sin theta. Therefore e power iy, it can be written as cos y plus I sin y. So therefore u of x, y plus I into v of x, y equal to e power x into cos y plus I into e power x into sin y. That means take this e power x, multiple with these two value. See now equating real and imaginary parts on both sides. Therefore u of x, y is equal to e power x cos y. So now equating imaginary part value on both sides. Therefore v of x, y is equal to e power x sin y. So we know CR equation dou e by dou x வேணும், dou e by dou y, at the same time dou v by dou x, dou v by dou y வேணும். So let us find first value dou u by dou x. Dou u by dou x simple எப்படி எழுதிக்கலாம், ux. So take this value, now partially differentiate with respect to x. e power x differentiate பண்ணா e power x தான், e power x cos y. So dou u by dou y, that means take u partially differentiate with respect to y. Take this u value, differentiate with respect to y, e power x. Cos y differentiate பண்ணா minus of sin y. So take this v value, now partially differentiate with respect to x. That means dou v by dou x. Also write this value is vx equal to, so differentiate with respect to x of e power x is again e power x will be appeared, e power x product value sin y, there is no change. Take this v value, now partially differentiate with respect to y is dou v by dou y. It can be written as vy is equal to, so e power x multiple value, there is no change, take sin y, partially differentiate with respect to y is the value becomes to cos y. So now apply this CR equation formula. So by CR equation, ux equal to vy, uy is equal to minus vx. இதாங்க CR equation. உங்கள் வேல்யூவை கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள், இதே ஃபார்மில் இருந்துச்சுன்னா அப்போ வந்து CR equation சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிடுச்சு, அப்போ கிவன் ஃபங்க்ஷன் வந்து அனலிட்டிக், அப்படி இல்லைனா நாட் அனலிட்டிக். ux வேல்யூ எடுத்து பாருங்கள், ux வேல்யூ நம்மளோட வேல்யூ என்ன இருக்குது, e power x cos y, e power x
cos y equal to, so vy வேல்யூ பாருங்க அதே தான் இருக்குது, e power x cos y. நெக்ஸ்ட்டு uy வேல்யூ என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள், மைனஸ் e power x sin y. ஹியர் ஆல்சோ எப்படின்னு பாருங்கள், மைனஸ் vxனால் இந்த vx வேல்யூ அப்படியே இருக்கும், இதுக்கு மைனஸ் சைன் மட்டும் யூஸ் பண்ண போகிறோம். அப்போ மைனஸ் ஆஃப் e power x sin y. அப்போ சிஆர் ஈக்குவேஷன் அப்படியே சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணது பாருங்கள். ux ஈக்குவல் டு எப்படி இருக்குது, vyயாகவே இருக்குது. uy இஸ் ஈக்குவல் டு எப்படி இருக்குது, மைனஸ் vxஆக இருக்குது. ஹென்ஸ் சாட்டிஸ்ஃபைட் சிஆர் ஈக்குவேஷன். ஹென்ஸ் satisfied CR equation. Therefore, given f of z, e power z is analytic. Analytic everywhere. எந்த பாயிண்ட்லேயும் இது அனலிட்டிக்காக இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு வந்து dw by dz வேல்யூ ஃபைண்ட் பண்ணும். So we know that formula for f dash of z is ux plus I into vx. That means x வச்சு டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணியிருக்கோம் in terms of x. இது பேர் formula for f dash of z. இதே மாதிரி நீங்கள் f dash of z in terms of yக்கு கூட எழுதிக்கலாம். yனா uy plus I into vy அப்படின்னு இருக்கும். So already we have the value for ux value. See ux value e power x cos y. Substitute here e power x cos y plus I into vx value. See vx value. Vx value e power x sin y. So substitute one more value. E power x sin y. Therefore f dash of z equal to, see these two value having common value, the multiple of e power x, taking outside of e power x. Therefore the value becomes to cos y plus I sin y. So product of e power x, that is f dash of z equal to cos y plus I sin y. The value becomes to e power x into, so reverse process எழுதிக்கலாம். This value is e power iy. கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி பார்த்தோமே e power i theta எப்படி எழுதிக்கலாம், cos theta plus I sin theta. அதே மாதிரி அப்போ cos y plus I sin y வேல்யூ எப்படி எழுதிக்கலாம், e power iy. Finally f dash of z equal to e power, base சேம் அந்த பவர் வேல்யூ ஆட் பண்ணிக்கலாமா, அப்போ e power x plus iy. That is f dash of z equal to e power x plus iy அப்படின்றது காம்ப்ளெக்ஸ் வேரியபிள். ரீப்ளேஸ் திஸ் வேல்யூஸ் z. ஸோ அப்போ நம்ம பார்த்தோம் f of zன்றது e power z. e power z வச்சு டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணாலும் என்ன தான் வரும், e power z தான். இந்த ரிசல்ட் கூட கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு பாருங்கள். ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்கலாம். நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம்.